Chaksu militanyena tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamala Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sajjajatam Sahagana Ragana Tanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Prijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Ma Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavari Paschatya Desa Tarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namine Madhu Jojala Premaja Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari. Sorry, I skipped. Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarane Virudapa Siddhanta Dvanta Harane Rupanuga Viruda Siddhanta Dvanta Harane Namo Gaurkishoraya Satchid Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambode Padambu Jayate Namaha. Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Shri Gaura Karuna Shakti Rupanuga Varayate Gaura Virbhave Bhume Stvam Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Jagannathaya Te Namaha. Namo Mahavadanyaya
Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshi Nishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Tat Kripa Tamaham Bande Shri Guru Dina Tarane. Nama Om. Nana Shastra Vicharanayaka Nipano Sadharma Samstapako Lokanamitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Andena Mataliko Vande Rupa Sanatano Ravigo Shiva Gopalago Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gaur Avani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desatarine Panchakalpa Trubhischa Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Qualities of Krishna, Chapter 21, Nectar of Devotion. Artistic. Читаем «Нектар преданности», 21 глава, которая описывает качества Кришны. Следующее качество, которое мы будем читать, артистичный. One who can talk and dress himself very artistically is called Vidagda. This example characteristic was visible in the personality of Śrī Kṛṣṇa. It is spoken of by Radharani as follows. My dear friend, just see how Krishna has nicely composed songs and how he dances and speaks funny words and plays on his flute, wearing such nice garments. He has dressed himself in such an enchanting way, as though he had defeated all kinds of players at the chessboard. He lives wonderfully at the topmost height of artistic craftsmanship. Видагдой называют того, кто говорит и одевается с артистизмом. Это достойное подражение черта тоже проявилась в личности Шри Кришны. Радхарани говорила о ней так. «Дорогая подруга, только посмотри, как замечательно Кришна сочиняет песни, как он танцует, шутит и играет на флейте, украшая себя чудесными гирляндами. Он нарядился так красиво, будто переиграл всех шахматистов. Вся его жизнь – это высшее проявление артистического вкуса». A person who can perform various types of work at once is called clever. In this connection, one of the gopis said, my dear friends, just see the clever activities of Śrī Kṛṣṇa. He has composed nice songs about the cowherd boys and is pleasing the cows. By the movement of his eyes, he is pleasing the gopis. And at the same time, he is fighting with demons like Aristasura. In this way, he is sitting with different living entities in different ways, and he thoroughly enjoying the situation. Ловкий. Ловким называют того, кто может одновременно заниматься разными делами.
В связи с этим одна гопи сказала: «Дорогие подруги, только посмотрите, как ловко Шри Кришна все делает. Он сочиняет прекрасные песни о мальчиках-пастушках и доставляет удовольствие коровам. Движением своих глаз он радует гопи и в то же время сражается с демонами вроде Ариштасуры. Так он по-разному ведет себя с разными живыми существами и получает от этого полное наслаждение». Did you read it? I didn't hear. Yeah, I did. Expert. Any person who can quickly execute a very difficult task is called expert. About the expertise of Krishna, there's a statement in the 10th canto, 59th chapter of Srimad Bhagavatam, wherein Shukadeva Goswami tells Maharaj Parikshit, "O best of the Kurus, Sri Krishna cut to pieces all the different weapons used by the different fighters. Formerly, fighting was done by releasing different kinds of arrows. One party would release a certain arrow and the other had to defeat it by counteracting it with other arrows. For example, the opposing party would have to arrow, which would turn the water into clouds of heat. That Krishna was very expert in counteracting the enemy's arrows. Similarly, at the Ras dance, each and every gopi requested that Krishna individually become her partner. And Krishna immediately expanded himself into so many Krishnas in order to be coupled with each and every gopi. The result is that each gopi found Krishna by her side. Искусным в делах называют того, кто может очень быстро справиться с трудной задачей. Об этом качестве Шри Кришны рассказывается в 10-й песне Шримад Бхагаватам, где Шукадева Госвами говорит Махараджа Парикшиту: «О лучший из Куру! Шри Кришна уничтожил все виды оружия, которым пользовались разные воины. В прежние времена основным оружием были разного рода стрелы. Одна из сражающихся сторон выпускала какую-то стрелу, а другая должна была нейтрализовать ее своей. К примеру, одна сторона могла выпустить стрелу, обрушивавшую на противника потоки воды с неба, и чтобы нейтрализовать ее, противной стороне нужно было выпустить стрелу, которая могла мгновенно испарить эту воду, превратив ее в облака. И так из слов Шукадева Госвами яствует, что Кришна в совершенстве владел искусством отражать стрелы своих противников. Any person who is conscious of his friend's beneficent activities and never forgets his service is called grateful. In the Mahabharata, Krishna says, "When I was away from Draupadi, she cried with the words, 'Hey, Govinda, this call for me has put me in her debt. And that indebtedness is gradually increasing in my heart.' This statement by Krishna gives evidence of how one can please the Lord." Благодарным называют того, кто всегда помнит о добре, которое сделал для него его друг, и никогда не забывает его услуг. В Махабхарате Кришна говорит: «Когда я был вдалеке от Драупади, она со слезами на глазах воскликнула: „Хе Говинда!“ Ее зов сделал меня ее должником, и этот долг все время растет в моем сердце». Эти слова Шри Кришны доказывают то, что для того, чтобы доставить удовольствие Верховному Господу, достаточно просто взывать к Нему. Expert judge of time and circumstance. Krishna was very expert in dealing with people according to circumstance, country, time, and paraphernalia. How he could take advantage of a particular time, circumstance, and person is expressed by him while talking to Uddhava about his rasa dance with the gopis. He says, "The most opportune time is when the full moon night of the autumn, like tonight. The best place within the universe is Vrindavan, and the most beautiful girls are the gopis. So my dear friend Uddhava, I think I should now take advantage of all these circumstances and engage myself in the rasa dance." I think we skipped something because I can't find it. One moment.
I find it. Oh, here it is. Способны учитывать время и обстоятельства. Кришна в совершенстве знает, как обращаться с людьми в соответствии с обстоятельствами, страной, временем и окружением. О своем умении пользоваться моментом, обстоятельствами и людьми он поведал Удаве, рассказывая ему о танце раса с гопи. Он сказал: наиболее подходящее время для танца – осенняя ночь, полнолуние, как сегодня. Лучшее место во вселенной Вриндаван, а самой прекрасной девушке гопи. Поэтому, мой друг Удава, я думаю, что должен воспользоваться этими обстоятельствами и устроить сегодня танец раса. Steer by the authority of Scripture. The person who acts exactly according to the tenets of Scripture is called Shastra Chakshu. Shastra Chakshus means one who sees through the eyes of the authorized Scripture. Actually, any man of knowledge and experience should see everything through these books. For example, with our naked eye, we perceive the sun globe simply as some glaring substance. But when we see through authorized books of science and other literature, we can understand how much greater the sun globe is in this earth and how powerful it is. So seeing things through the naked eye is not actually seeing. Seeing things through the authorized books or authorized teachers is the correct way to see. So although Krishna is the Supreme Personality of Godhead and can see all that is past, present, and future, to teach the people in general, he used to always refer to it in the scriptures. For example, in Bhagavad Gita, although Krishna was speaking as the supreme authority, he still mentioned and quoted Vedanta Sutra as authority. There's a statement in Srimad Bhagavatam wherein the person jokingly says that Krishna, the enemy of Kamsa, is known as a seer through the Shastra. In order to establish his authority, however, he is now engaged in seeing the gopis, whereby the gopis are becoming madmen. Смотрящий на все сквозь призму Писаний. Того, кто поступает в строгом соответствии с принципами богооткровенных Писаний, называют Шастра Чакшуш. Шастра Чакшуш означает тот, кто на все смотрит глазами авторитетных Писаний. На самом деле, любой человек, обладающий знаниями и опытом, должен на все смотреть через призму этих книг. Например, невооруженному глазу Солнце представляется некой сияющей субстанцией, но взглянув на него через призму авторитетных научных монографий и другую литературу, мы можем понять, что Солнце во много раз превосходит Землю по размерам и излучает невероятную энергию. Таким образом, смотреть на все невооруженным глазом еще не значит видеть. По-настоящему видеть значит смотреть на вещи сквозь призму авторитетных книг или глазами авторитетных учителей. Поэтому, несмотря на то, что Кришна – верховная часть Бога, и его взору открыто все, прошлое, настоящее и будущее, чтобы подать пример людям, он постоянно ссылается на богооткровенные писания. К примеру, в Бхагавад-гите Кришна выступает в роли высшего авторитета, и тем не менее он упоминает и цитирует Веданта-сутру, признавая ее авторитетность. В Шримад Бхагаватам есть стих, в котором шутливо говорится, что Кришна, брат Камсы, известен тем, что на все смотрит сквозь призму шастр. Однако, чтобы утвердить свой авторитет, сейчас он смотрит на гопи, своим взглядом сводя их с ума. There are two kinds of supreme purity. One is type is possessed, one is able to deliver a sinful person. When the other is possessed, one does not do anything which is impure. A person who possesses either of these qualities is called supremely pure. Krishna is both. He can deliver all sinful conditioned souls. At the same time, he never does anything which he can be contaminated. In this connection, Vidura, while trying to detach his elder brother, Dhritarashtra, from his familiar attachment, said, "My dear brother, you just fix your mind on the lotus feet of Krishna, who is worshipped with beautiful erudite verses by great sages and saintly persons. Krishna is the supreme deliverer among all deliverers. Undoubtedly, there are great demigods like Lord Shiva and Lord Brahma, but their positions as deliverers depend always upon the mercy of Krishna. Therefore, Vidura advised his elder brother
Dhritarashtra to concentrate his mind and worship only Krishna. If one simply chants the holy name of Krishna, this holy name will rise within one's heart like the powerful sun and will immediately dissipate all the darkness of ignorance. Vidura advised Dhritarashtra to therefore think always of Krishna, so that the volumes of contamination due to sinful activities would be washed off immediately. In Bhagavad Gita, Krishna is addressed by Arjuna as Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram, the supreme pure. There are many other instances exhibiting Krishna's supreme purity. Чистый. Есть два вида высшей чистоты. Тот, кто обладает первым из них, способен превращать грешников в праведников. Тот же, кто обладает вторым, не совершает ничего нечистого. Человек, которому присущи оба этих качества, считается в высшей степени чистым. У Кришны есть оба этих качества. Он способен освободить все падшие обусловленные души и в то же время никогда не совершает поступков, могущих осквернить его. Об этом говорит Видура, стараясь избавить своего старшего брата Дритараштру от его привязанности к семье. Дорогой брат, сосредоточь свой ум на лотосных стопах Кришны, которому великие мудрецы и святые поклоняются благозвучными, исполненными мудрости стихами. Кришна – величайший из дарующих освобождения. Разумеется, великие полубоги, Господь Брахма, Господь Шива и другие тоже могут даровать освобождение. Однако их способность давать освобождение всецело зависит от милости Кришны. Поэтому Видура посоветовал своему старшему брату Дритараштре сосредоточить свой ум только на Кришне и поклоняться ему одному. Когда человек повторяет святое имя Кришны, оно восходит в его сердце, подобно яркому солнцу, мгновенно рассеивая мрак неведения. Поэтому Видура посоветовал Дритараштре постоянно размышлять о Кришне, чтобы тот мог отмыть свое сердце от всей грязи, скопившейся там в результате его греховных поступков. В Бхагавад-гите Арджуна тоже обращается к Кришне, называя его Парам Брахма, Парам Дхамма, Павитрам, чистейшим. Есть также много других примеров, подтверждающих высшую чистоту Кришны. A person who can control his senses is called vashi, or self-control. In this connection, it is stated in Srimad Bhagavatam, all the 16,000 wives of Krishna were so exquisitely beautiful that their smiling and shyness were able to captivate the minds of great demigods like Lord Shiva. But still they could not even agitate the mind of Krishna in spite of their attractive feminine behavior. Every one of these thousands of wives of Krishna was thinking that Krishna was captivated by her feminine beauty. But this was not the case. Krishna is therefore the supreme controller of the senses, and thus is admitted in Bhagavad Gita, where he is addressed as Rishikesh, the master of the senses. Владеющий собой. Ваши владеющим собой называют того, кто способен обуздывать свои чувства. В Шримад Бхагаватам об этом говорится следующее. Все 16 тысяч жен Кришны отличались такой исключительной красотой, что их улыбки и застенчивость могли пленить даже великих полубогов, таких как Господь Шива. Но даже они при всей своей неотразимой женственности не могли вывести из равновесия Кришну. Каждая из тысяч жен Кришны думала, что он пленен ее женской красотой, но на самом деле это было не так. Следовательно, Кришна самый великий из тех, кто обуздал свои чувства, и что подтверждает и Бхагавад-гита, где его называют Ришикешей, господином чувств. The person who continues to work until his desired goal is achieved is called steadfast. There was a fight between Krishna and King Jambavan, and Krishna was to take the valuable Shamakaka jewel from the king. The king tried to hide himself in the forest, but Krishna would not become discouraged. Krishna finally got the jewel by seeking out the king with great steadfastness. Решительный. Решительным называют того, кто не прекращает усилий, пока не достигнет поставленной цели. Однажды Кришна сражался с царем Джамбаваном, чтобы отобрать у него драгоценный камень Сьямантака. Царь попытался скрыться от Кришны в лесу, но и это не остановило Кришну. Он с великой решимостью отправился на поиски царя и в конце концов заполучил драгоценный камень.
Forbearing, a person who tolerates all kinds of troubles, even though such troubles appear to be unbearable, is called forbearing. When Krishna was residing at the place of his spiritual master, he did not mind taking all troubles and rendering service to his guru, although his body was very soft and delicate. It is the duty of the disciple to execute all services unto the spiritual master, despite all kinds of difficulties. The disciple living at the residence of the spiritual master has to go begging from door to door and bring everything back to the spiritual master. When prasad is being served, the spiritual master is supposed to call each and every disciple to come eat. If by chance the spiritual master forgets to call a disciple to partake of the prasad, it is enjoined in the scriptures that the student should fast on that day, rather than accept food on his own initiative. There are many such restrictions. Sometimes also, Krishna went to the forest to collect dry wood. Fuel. Терпеливый. Терпеливым называют того, кто безропотно сносит все невзгоды, даже если они кажутся невыносимыми. Когда Кришна жил у своего духовного учителя, ради служения своему гуру он готов был терпеть любые неудобства, хотя тело его было очень нежным. Служить своему духовному учителю, невзирая ни на какие трудности, обязанность ученика. Ученик, живущий в доме своего духовного учителя, должен просить подаяния, ходя от двери к двери, и все отдавать духовному учителю. Когда разносится просад, духовный учитель зовет всех учеников к столу. Но если духовный учитель случайно забывает позвать кого-либо из учеников принять участие в трапезе, тому, как говорится в богооткровенных писаниях, полагается в этот день поститься. Он не имеет права самовольно принимать пищу. Существует и много других аналогичных запретов. Кроме того, иногда Кришна ходил в лес за хворостом для очага. A person who can tolerate all kinds of offenses from the opposite party is known as forgiving. Lord Krishna's forgiving quality is described in the Shishupal Vada in connection with his forbidding the killing of Shishupal. King Shishupal was the monarch of the Chedi kingdom, and although he happened to be the cousin of Krishna, he was always envious of him. Whenever they would meet, Shishupal would try to insult Krishna and call him names, ill names, as much as possible. In the arena of Rajasuya sacrifice of Maharaj Yudhishthira, when Shishupal began to call Krishna ill names, Krishna did not care and remained silent. Some of the people in the arena were prepared to kill Shishupal, but Krishna restricted them. He was so forgiving. It is said that when there's a thundering sound in the sky, the mighty lion immediately replies with his thundering roar. But the lion doesn't care when all the foolish jackals begin to make their less important sound. Снисходительный. Снисходительным называют того, кто может спокойно сносить всевозможные оскорбления своих недругов. Снисходительность Господа Кришны описана в Шишупале Ваде в рассказе о том, как он запретил убивать Шишупалу. Царь Шишупала правил царством Чеди, и хотя приходился Кришне двоюродным братом, всегда враждебно относился к нему. При каждой их встрече Шишупала старался оскорбить Кришну и всячески поносил его. Когда на арене, где Махараджа Юдхиштира устроил жертвоприношение Раджасуя, Шишупала стал поносить Господа Кришну, Кришна не обратил на это никакого внимания и молчаливо сносил все его оскорбления. Среди присутствовавших нашлись люди, готовые убить Шишупалу на месте, но Кришна остановил их. Его снисходительности не было предела. Говорится, что когда в тучах гремит гром, могучий лев отзывается на его раскаты громовым рыком, но на тявканье глупых шакалов он не обращает никакого внимания. Yamunacharya praises the Lord's power of forgiveness with the following statement. My dear Lord Ramchandra, you're so merciful, you have excused the crow's clawing of the nipples of Janaki simply because of his bowing down before you. Once Indra, the king of heaven, assumed the form of a crow and attacked Sita Janaki.
Lord Ramachandra's wife by striking her on the breast. This was certainly an insult to the Universal Mother, Sita, and Lord Ramachandra was immediately prepared to kill the crow, but because later the crow bowed down before the Lord excuses him. Шри Ямуначарья превозносит снисходительность Господа Кришны такими словами: «О Господь Рамачандра, ты так великодушен, что простил ворона, поцарапавшего грудь Джанаки, стоило ему склониться перед тобой. Однажды царь небес Индра принял облик ворона и налетел на Ситу Джанаки, жену Господа Рамачандры, и клюнул ее в грудь. Безусловно, это было оскорбление Матери Вселенной, Ситы, и Господь Рамачандра был готов на месте убить ворона. Но поскольку ворон припал к стопам Господа, Господь простил ему эту обиду». Yamunacharya further says in his prayer that the forgiving power of Lord Krishna is even greater than that of Lord Ramachandra, because Shishupal was always in the habit of insulting Krishna, not only in his lifetime, but continuously throughout 3 lives. Still, Krishna was so kind that he gave Shishupal the salvation of merging into his existence. From this, we can understand that the goal of the monas to merge in the effulgence of the Supreme is not a difficult problem. Persons like Shishupal, who are consistently inimical to Krishna, can also get this liberation. Of course, you have to be a really big demon to get that. It's not every demon. Далее Шри Ямуначарья говорит в своей молитве, что Господь Кришна даже снисходительнее Господа Рамачандры, потому что Шишупала имел обыкновение поносить Кришну не только в этой жизни, он делал это в течение 3 жизней подряд. И тем не менее Кришна был так милостив к нему, что даровал Шишупале освобождение, позволив слиться со своим бытием. Отсюда можно заключить, что цель, которую ставят перед собой монисты, сиянием Всевышнего, легко достижима. Те, кто, подобно Шишупале, последовательно враждебен Кришне, тоже могут получить это освобождение. Person who does not express his mind to everyone, or whose mental activity and plan of action is very difficult to understand, is called grave. After Lord Shri Krishna had been offended by Brahma, Brahma prayed to him to be excused. But in spite of his offering nice prayers to Krishna, Brahma could not understand whether Krishna was satisfied or still dissatisfied. In other words, Krishna was so grave that he did not take the prayers of Brahma very seriously. Another instance of Krishna's gravity is found in connection with his loving affairs with Radharani. Krishna was always very silent about his loving affairs with Radharani, so much that Baladev, Krishna's elder brother and constant companion, could not understand the transformation of Krishna on account of his gravity. Непроницаемый. Непроницаемым называют того, кто не каждому открывает, что у него на уме, или того, чей ход мыслей и план действий очень трудно понять. Однажды Брахма, нанеся оскорбление Господу Кришне, стал молить его о прощении. Но сколько Брахма не возносил ему чудесных молитв, он никак не мог понять, умилостивил он Кришну или нет. Иначе говоря, Кришна был так непроницаем и настолько погружен в себя, что не придал особого значения молитвам Брахмы. Другим примером непроницаемости Кришны являются его любовные отношения с Радharani. Кришна никому не рассказывал о своих отношениях с Радharani, и даже его старший брат Баладева, неразлучный с ним, не мог понять изменений, происходивших с Кришной. Что происходит? Преданно, не забывайте выключать свои микрофоны, это очень мешает. Self-satisfied. The person who is fully satisfied in himself without any hankering and who is not agitated, even in the presence of serious cause for distress, is called self-satisfied. An example of Krishna's self-satisfaction was exhibited when he, Arjuna, and Bhima went to challenge Jarasandha, the formidable king of Magadha.
And Krishna gave all credit to Bhima for the killing of Jarasandha. From this we can understand that Krishna never cares for all the fame, although no one can become more famous. An example of his not being disturbed was shown when Shishupal began to call him ill names. All the kings and brahmanas assembled at the sacrificial arena of Maharaj Yudhisthira became perturbed and immediately wanted to satisfy Krishna by offering nice prayers. But all these kings and brahmanas could not discover any disturbance in Krishna's person. Самодостаточный. Самодостаточным называют того, кто черпает удовлетворение в самом себе, не имея никаких желаний и не расстраивается, даже когда есть серьезные причины для огорчения. Кришна проявил это качество, когда он, Арджуна и Бима отправились бросить вызов Джарасандхе, грозному царю Магадхи. При этом Кришна уступил право убить Джарасандху Биме. Из этого эпизода явствует, что Кришна не заботился о своей славе, хотя и нет никого более славного, чем он. Примером невозмутимости Кришны служит история с Шишупалой, поносившим его. Все цари и браманы, собравшиеся на церемонию жертвоприношения, устроенную Махараджа Юдхиштирой, были возмущены и хотели было умилостивить Кришну своими молитвами, но никто из них не заметил в нем ни малейшего признака волнения. Person who is unaffected by attachment and envy is said to possess equilibrium. An example of Krishna's equilibrium is given in the 10th canto, 16th chapter, verse 33 of Srimad Bhagavatam in connection with the chastising Kaliya, the 100-headed serpent. While Kaliya was being severely punished, all of his wives appeared before the Lord and prayed, "Dear Lord, you have descended to punish all kinds of demoniac living entities. Our husband, this Kaliya, is greatly sinful, and so your punishment is quite appropriate. We know that your punishment for your enemies and your dealings with your sons are both the same. We know that it is in thinking of the future welfare of this condemned creature that you have chastised me." Беспристрастный. Беспристрастным называют того, кто свободен от всех привязанностей и зависти. Пример беспристрастности Кришны приводится в 10-й песне Шримад Бхагаватам, где рассказывается о том, как Кришна наказывал Калию, 100-голового змея. Пока он сурово наказывал Калию, все жены Калии окружили Господа и стали возносить ему молитвы. «О Господь, ты не зашел на землю, чтобы наказать все демонические создания. Наш муж Калия – великий грешник и вполне заслуживает твоего наказания. Мы знаем, что ты одинаково относишься и к своим врагам, и к своим сыновьям. Мы знаем, что ты наказал это жалкое создание только потому, что заботишься о его будущем благополучии». In another prayer it is said, "My dear Lord Krishna, best of all the Yoda dynasty, you are so impartial that even your enemy is qualified. You will reward him, and if one of your sons is a culprit, you will chastise him. This is your business, because you are the supreme author of the universe. You have no partiality. If anyone finds any partiality in your characteristic, he is surely mistaken." В другой молитве говорится: «Дорогой Господь Кришна, лучший из рода Куру, ты так беспристрастен, что если твой враг заслужит награду, ты вознаградивший его, а если один из твоих сыновей окажется преступником, ты накажешь его. Это твоя обязанность, ибо ты Творец и Владыка всех вселенных. Ты не пристрастен никому. Тот, кому ты кажешься пристрастным, безусловно ошибается». Any person who is very charitably disposed is called magnanimous. When Krishna was reigning over Dwarka, he was so magnanimous and charitably disposed that there were no limit to his charity. In fact, so great was his charity in Dwarka that even the spiritual kingdom, with all its opulence of Chintamani, desire trees, and Sarabi cows, was surpassed. In the spiritual kingdom of Lord Krishna named Goloka, Vrindavan, there are Sarabi cows, which give unlimited quantities of milk. There are desire trees from which anyone can
take all kinds of fruits, as much as he wants. The land is made of touchstone, which when touched to iron will transform it into gold. In other words, although in the spiritual world, the abode of Krishna, everything is wonderfully opulent, still when Krishna was in Dwarka, his charity exceeded the opulence of the Goloka Vrindavan. Wherever Krishna is present, the limitless opulence of Goloka Vrindavan is automatically present. Щедрый. Щедрым называют того, кто не скупится на пожертвования. Когда Кришна правил в Двараке, он был очень щедр, и его пожертвованиям не было конца. Он раздавал богатство с такой щедростью, что Дварака затмила даже духовное царство со всеми его богатствами, философским камнем Чинтамани, деревьями желаний и коровами Сурабхи. В духовном царстве Господа Кришны на Галоке Вриндаване живут коровы Сурабхи, дающие неограниченное количество молока. Там растут деревья желаний, с которых можно срывать любые фрукты и в каких угодно количествах, стоит только захотеть. Земля там из философского камня, от одного прикосновения к которому железо превращается в золото. Иными словами, духовное царство, обитель Кришны, исполнено всех богатств, и все же, когда Кришна правил Двараке, его щедро затмило даже богатство Галоки Вриндаваны. Где бы ни находился Кришна, ему повсюду сопутствует изобилие Галоки Вриндаваны. Himself into 16,108 forms, and each and every expansion resided in the palace of the queen. Not only was Krishna happily living with his queens in these palaces, but he was giving in charity from each palace an aggregate number of 13,054 cows, completely decorated with nice clothing and ornaments. From each of Krishna's palaces, 16,108 palaces, these cows are being given to charity by Krishna every day. No one can estimate the value of such a large number of cows given in charity. But that was the system of Krishna's daily affairs while he was reigning, and definitely inconceivable. Говорится также, что в Двараке Господь Кришна распространил себя в 16108 экспансий, одновременно живя в 16108 дворцах, 16108 женами. Более того, Кришна не только наслаждался счастьем со своими царицами в этих дворцах, в каждом он ежедневно дарил по 13 054 богато украшенных и покрытых драгоценными помпонами коровы. В каждом из 16108 дворцов он каждый день раздавал по 13 054 коровы, и если 13 054 помножить на 16 108, то получится количество коров, которых Кришна жертвовал каждый день. Никто не в состоянии даже примерно оценить, сколько стоит такое количество коров, но это было обычным делом во времена царствования Кришны в Двараке. Religious. A person who personally practices the tenets of religion, as they are enjoined in the Shastras, and who also teaches others the same principles, is called religious. Simply professing a kind of faith is not a sign of religiousness. One must act according to religious principles, and by his personal example, he should teach others. Such a person is to be understood as religious. Религиозный. Религиозным называют того, кто сам живет в соответствии с религиозными заповедями шастр и учит этому других. Чтобы называться религиозным, недостаточно просто исповедовать какую-либо веру. Для этого необходимо еще жить по заповедям религии и своим примером учить других. Только такого человека можно считать религиозным. When Krishna was present on this planet, there was no irreligion. In this connection, Narada Muni once addressed Krishna jokingly, "My dear Lord of the cowherd boys, your bulls are the representation of religion, are eating grass from the pasturing ground and moving on their four legs, have certainly eaten up all the grass of irreligion." In other words, by the grace of Krishna, religious principles are so well cared for that hardly any irreligious activities could be found. Пока Кришна находился на этой планете, никто не нарушал законов религии. В связи с этим Нарада Муни однажды в шутку сказал Кришне:
«О мой Господь, которого чтут все мальчики-пастушки, твои быки олицетворяют собой религию, бродящие на 4 ногах по пастбищам, съели всю траву безверия». Иначе говоря, по милости Кришны, устои религии поддерживались так тщательно, что практически никто не нарушал ее заповедей. It is said that because Krishna was constantly performing various types of sacrifices and was inviting the demigods from higher planetary systems, the demigods were almost always absent from their consorts. Therefore, the wives of the demigods, regretting the absence of their husbands, began to pray for the appearance of Lord Buddha, Krishna's 9th incarnation, which appears in the age of Kali. In other words, instead of being pleased that Krishna had come, they began to pray for Lord Buddha, who was the 9th incarnation, because Lord Buddha stopped the ritualistic ceremonies and sacrifices recommended in the Vedas in order to discourage animal killing. The demigods' wives thought that if Buddha appeared, all kinds of sacrifices would be stopped, and thus their husbands would not be invited to such ceremonies and would not be separated from them. Well, that's true. The demigods are not coming anymore. Говорится также, что Кришна постоянно совершал всевозможные жертвоприношения, приглашая на них полубогов с высших планетных систем, и потому супруги полубогов почти все время оставались в одиночестве. Недовольные постоянным отсутствием своих мужей, они стали молить Кришну воплотиться в облике Господа Будды, 9-го воплощения Господа, приходящего на землю в век Кали. Иначе говоря, вместо того, чтобы радоваться приходу Господа Кришны, они стали молить о скорейшем приходе Господа Будды, 9-го воплощения, поскольку он должен был положить конец обрядам и жертвоприношениям, рекомендованным в Ведах, чтобы прекратить убиение животных. Жены полубогов думали, что если придет Господь Будда, то все жертвоприношения прекратятся, и их мужья больше не будут отлучаться на эти церемонии, оставляя их в одиночестве. Sometimes it is inquired, why don't the demigods come to this earth planet now? The plain answer is that since Buddha appeared and began to deprecate the performance of sacrifice in order to stop animal killing on this planet, the process of offering sacrifices has been stopped, and the demigods do not care to come here anymore. Иногда задают вопрос, почему полубоги с высших планетных систем не приходят на Землю в наше время. This is the next one, heroic, further qualities. A person who is very enthusiastic in military activities and expert in releasing different kinds of weapons is called heroic. Regarding Krishna's heroism in fighting, there is a following statement. My dear killer of the enemy, just as an elephant, while taking bath in the lake, destroys all the lotus stems within the water by swinging its trunk, so simply by moving your arms, which are compared to the trunks of elephants, you have killed so many lotus-like enemies. Regarding Krishna's expertise in releasing weapons, when Jarasandha and 13 divisions of soldiers attacked Krishna's army, they were unable to hurt even one soldier on the side of Krishna. This was due to Krishna's expert military training. This is unique in the history of military art. Отважный. Отважным называют того, кто очень любит сражаться и в совершенстве владеет разными видами оружия. Отвага, которую Кришна проявлял в сражении, описывается так. «О истребитель врагов! Как купающийся в озере слон взмахом хобота ломает стебли лотоса в воде, так и ты одним движением своих подобных хоботу слона рук уничтожил великое множество врагов, подобных лотосам». Что касается виртуозного владения оружием, то говорится, что когда Джарасандха вместе с 13 фалангами солдат напал на армию Кришны, они не смогли даже ранить ни одного солдата из его войска. С таким совершенством Кришна владел искусством ведения боя. История военного искусства не знает другого такого случая.
person, compassionate, just very important. We should know what compassion is because we're supposed to be compassionate. The person who is unable to bear another's distress is called compassionate. Krishna's compassion for distressed persons was exhibited when he released all the kings imprisoned by Magadendra. While dying, Grandfather Bhishma prayed to Krishna and described him as a sun which eradicated darkness. The kings imprisoned by Magadendra were put into dark cells, and when Krishna appeared there, the darkness immediately disappeared, just as if the sun had risen. In other words, although Magadendra was able to imprison so many kings, upon the appearance of Krishna, they were all released. Krishna released the kings out of his sincere compassion for them. Следующее качество очень важное – сострадательный. Сострадательно называют того, кому нестерпимо больно видеть чужие страдания. Это качество Кришна проявил, освободив царей, томившихся в темнице Магадендры. Умирая, Бхишма в своих молитвах, обращенных к Кришне, назвал его солнцем, рассеивающим тьму. Плененные Магадендрой цари томились в темной пещере, но при появлении Кришны тьма в этой пещере мгновенно рассеялась, как бывает при восходе солнца. Иными словами, хотя Магадендра сумел захватить в плен очень много царей, стоило появиться Кришне, как все они обрели свободу. Кришна сделал это из искреннего сострадания к царям. Krishna's compassion was also exhibited when Grandfather Bhishma was lying on the bed of arrows which had been shot through his body. While lying in this position, Bhishma was anxious to see Krishna, and thus Krishna appeared there. Upon seeing the pitiable condition of Bhishma, Krishna began speaking with tears in his eyes. Not only was he shedding tears, he also forgot himself in his compassion. Therefore, instead of offering obeisances to Krishna directly, devotees offer obeisances to his compassionate nature. Who's that? Radhe. Actually, because Krishna is the Supreme Personality of Godhead, it is very difficult to approach him. But the devotees, taking advantage of his compassion nature, which is represented by Radharani, always pray to Radharani for Krishna's compassion. В другой раз Кришна проявил сострадание, когда дед Бхишма возлежал на ложе из стрел, пронзивших его тело. При этом единственным желанием Бхишмы было увидеть Кришну, и потому Кришна пришел к нему. Увидев Бхишму в этом жалком состоянии, Кришна заговорил с ним, и на глаза его навернулись слезы. Он не только плакал от сострадания к Бхишме, он чуть не потерял сознание. Поэтому вместо того, чтобы склоняться перед самим Кришной, преданные склоняются перед его сострадательной природой. И действительно, поскольку Кришна – верховная личность Бога, приблизиться к нему очень трудно. Но преданные, обращаясь к его сострадательной природе, которую олицетворяет Радharani, всегда молят ее о том, чтобы Кришна проявил к ним свое сострадание. A person who shows adequate respect to the spiritual master, brahmanas, an old person, is to be understood as being respectful. When superior persons assembled before Krishna, Krishna first of all offered respect to his spiritual master, then to his father, and then to his elder brother, Balaram. In this way, Lord Krishna, the lotus-eyed, was completely happy and pure at heart in all his dealings. Почтительным считают того, кто оказывает должное почтение духовному учителю, браманам и пожилым людям. Когда перед Кришной собирались старшие, он прежде всего выражал почтение своему духовному учителю, затем своему отцу, а потом своему старшему брату Балараме. Таким образом, лотосоокий Господь Кришна был счастлив и чист сердцем в своих взаимоотношениях с другими. Gentle, a person who is neither becomes impudent nor exhibits puffed up nature, is called gentle. The example of Krishna's gentle behavior was manifested when he
was coming to the arena of the Rajasuya sacrifice arranged by Maharaj Yudhishthira, Krishna's elder cousin, Maharaj Yudhishthira, knew that Krishna was the Supreme Personality of Godhead, and he was attempting to get down from his chariot to receive Krishna. But before Krishna could get down, before Yudhishthira could get down, Lord Krishna got down and immediately fell at the feet of the king. Even though Krishna is the Supreme Personality of Godhead, he never forgets to show social etiquette in his dealings. Учтивый. Учтивым называют того, кто никогда не дерзит и не ведет себя заносчиво. Это свое качество Кришна проявил, когда появился на жертвоприношении Раджасуя, устроенном Махараджа Юдхиштирой, его старшим двоюродным братом. Махараджа Юдхиштира знал, что Кришна является верховной личностью Бога, и потому попытался сойти с колесницы, чтобы приветствовать его. Но он не успел этого сделать. Господь Кришна опередил его, спрыгнув со своей колесницы и распростершись у ног царя. Несмотря на то, что Кришна сам Верховный Господь, в своих отношениях с другими он никогда не пренебрегает принятыми в обществе правилами приличия. A person who sometimes exhibits humility and bashfulness is called shy. As described in Lalita Madhava, Krishna's shyness was manifested when he lifted Govardhan hill by the little finger of his left hand. All the gopis were observing Krishna's wonderful achievement, and Krishna was smiling at seeing the gopis. When Krishna's glance went over the breast of the gopis, his hand began to shake, and upon seeing his hand shake, all the Gohard men underneath the hill became a little disturbed. There was some tumultuous roaring sound, and they all began to pray to Krishna for safety. At this time, Lord Balaram was smiling, thinking the cowherd men had been frightened by the shaking of Govardhan hill. But seeing Balaram smile, Krishna thought that Balaram had understood his mind in observing the breast of the gopis, and he immediately became bashful. That's a far out one, I think. Застенчивый. Застенчивым называют человека, которого в некоторых ситуациях охватывает смущение и стыд. Как сказано в Лалита Мадаве, застенчивость Кришны проявилась в то время, когда мизинцем своей руки он поднял холм Говардана. Все гопи видели замечательный подвиг Кришны, и он улыбался, глядя на них. Но когда взгляд Кришны упал на их груди, его рука задрожала, и пастухи, столпившиеся под холмом, немного испугались. Затем раздался страшный грохот, и они стали молить Кришну о спасении. Мысль о том, что пастухи испугались сотрясения холма Говардана, вызвала улыбку у Господа Баларамы. Заметив улыбку Баларамы, Кришна решил, что тот угадал, о чем он думал, когда смотрел на груди гопи, и это привело его в сильное смущение. Krishna is the protector of all surrendered souls. Some enemy of Krishna's was enlivened with the thought that he needn't fear Krishna because he simply surrendered unto him. Krishna would give him all protection. Krishna is sometimes compared to the moon, which does not hesitate to distribute its soothing rays, even on the houses of the Chandalas and other untouchables. Защитник предавшихся душ. Кришна – защитник всех предавшихся ему душ. Один из врагов Кришны успокаивал себя мыслью о том, что ему ни к чему бояться Кришну, потому что стоит ему предаться Кришне, то тот защитит его от всех опасностей. Кришну иногда сравнивают с полной луной, которая без колебаний проливает свои успокаивающие лучи даже на дома чандалов и неприкасаемых. Any person who is always joyful and untouched by any distress is called happy. As far as Krishna's enjoyment is concerned, it is stated that the ornaments which decorated the bodies of Krishna and his queens were beyond the dreams of Kuvera, the treasurer of the heavenly kingdom. The constant dancing before the doors of Krishna's palaces is not to be imagined even by the demigods in the heavenly kingdom. In the heavenly kingdom, Indra always sees dancing of the society girls, but even Indra could not imagine how beautiful were the dances being performed at the gates of Krishna's palaces. Gauri means white woman,
And Lord Krishna, Shiva's wife, is called Gauri. The beautiful women residing within the palaces of Krishna were so much lighter than Gauri that they were compared to the moonshine, and they were constantly visible to Krishna. Therefore, no one can be enjoying more than Krishna, and the conception of enjoyment is beautiful women, ornaments, and riches. And all of these were fabulously present in the palaces of Krishna, defeating even the imagination of Kuvera, Lord Indra, or Lord Shiva. Счастливым называют того, кто всегда радостен и не знает горя. Что касается наслаждений Кришны, то говорится, что украшения, которые были на нем и его царицах, даже не снились Кувере, хранителю сокровищ Небесного Царства. Даже полубоги Небесного Царства не в состоянии представить себе танцы, которые постоянно исполнялись перед дворцами Кришны. В своем Небесном Царстве Индра постоянно смотрит, как танцуют райские куртизанки. Однако даже Индра не в силах представить, как прекрасны были танцы, исполнявшиеся перед воротами дворцов Кришны. Гори означает светлокожая. Это имя жены Господа Шивы. Красавицы, жившие во дворцах Кришны, были настолько белее Гори, что их сравнивали с лунным светом, и Кришна мог постоянно видеть их. Таким образом, никто не может наслаждаться больше Кришны. Представление о наслаждении неразрывно связано с прекрасными женщинами, украшениями и богатствами. А во дворцах Кришны все это было в таком изобилии, что Кувере, Господу Индре и Господу Шиве даже не снилась такая роскошь. I guess that could be taken as like racism, right? Saying that the white woman is the most beautiful. Это можно воспринять как расизм. Тут как бы говорится, что белые женщины, белокожие, они самые красивые. That's why, people shouldn't make a judgment once they read everything. Но людям не нужно осуждать все, что они читают. Because Draupadi is also said to be the most beautiful, so beautiful she's dangerous because any man that sees her just wants to attack her. But she's dark. Her name is Krishna. She's like dark like Krishna. Также говорится в Писаниях, что Дропади была такая красивая, что всем мужчинам было опасно на нее смотреть. Но Дропади, она была темнокожая, потому что ее назвали Кришна, то есть у нее цвет кожи был темный, как и у Кришны. And Radharani is golden. А у Радарани золотистый цвет. Maybe the white doesn't mean exactly the skin color, it's something to do with the purity. Поэтому, может быть, в этом контексте белый не обязательно обозначает цвет кожи, может быть, имеется в виду чистота. But even if it did, it's just a way of speaking. It's not saying that other people are not beautiful. Но даже если это и так, то это... People collect things like this and put it on the internet and just see the Hare Krishnas are racist, Prabhupada is racist. Но даже если это и так, не нужно воспринимать это дословно, это просто форма речи. Люди всегда вытаскивают из контекста такие предложения и говорят, вот вы, Хари Кришна, вы расист, и Прабхупад был расистом, но это не так. Once some of the gopis went to the place where the brahmanas were performing sacrifices and said, my dear wives of the brahmanas, you must know that not even a slight smell of distress can touch Krishna. He knows no loss. He knows no defamation. He knows no fear. He has no anxiety and he does not know calamity. He is simply enriched, circled by the dancers of Braj and is enjoying their company in the rasa dance. Горе обходило Кришну стороной. Однажды несколько гопи отправились туда, где браманы проводили свои жертвоприношения, и сказали им: «Дорогие жены браманов, вам должно быть известно, что даже тень горя не может омрачить существование Кришны. Ему неведомы утраты и горечь клеветы. Он не знает ни страха, ни тревог, ему неведома скорбь. Его окружают танцовщицы Враджа, и он наслаждается их обществом в танце раса». Well wishers of his devotees. It is said that Krishna's devotees, that if they offer even a little water to a tulsi leaf in devotion to Lord Vishnu is so kind that he will sell himself to them,
Krishna's favoritism toward his devotees was exhibited in his fight with Bhishma. When grandfather Bhishma was lying at the point of death in a bed of arrows, Krishna was present before him, and Bhishma was remembering how Krishna had been kind to him on the battlefield. Krishna had promised that in the battle of Kurukshetra, he would not even touch a weapon to help either side. He would remain neutral. Although Krishna was Arjuna's charioteer, he had promised that he would not help Arjuna by using any weapon. But one day, Bhishma, in order to nullify Krishna's promise, exhibited his fighting so magnificently against Arjuna that Krishna was obliged to get down from his chariot. Picking up a broken chariot wheel, he ran toward Grandfather Bhishma as a lion runs toward an elephant to kill it. Grandfather Bhishma remembered the scene and later praised Krishna for his glorious favoritism toward his devotee, Arjuna, even at the risk of breaking his own promise. Добр к своим преданным. О преданных Кришны говорится, что если они с преданностью предложат Господу Вишну даже немного воды или листочек туласи, этого достаточно, чтобы Господь Вишну по своей доброте отдал им в обмен на это себя. Благосклонность Кришны к своим преданным проявилась в его поединке с Бхишмой. Когда умирающий дед Бхишма возлежал на ложе из стрел, Кришна предстал перед ним, и Бхишма стал вспоминать, как добр был к нему Кришна на поле битвы. Кришна дал слово, что в поле битвы на Курукшетре не притронется к оружию, чтобы помочь какой-либо из сражающихся сторон, и будет строго соблюдать нейтралитет. Хотя Кришна был колесничем Арджуны, он пообещал, что не будет помогать Арджуне оружием. Однако в один из дней битвы, чтобы заставить Кришну нарушить свое обещание, Бхишма вступил в поединок с Арджуной и так великолепно сражался, что Кришне пришлось сойти с колесницы. Схватив оторванное от колесницы колесо, он бросился на деда Бхишму, как лев бросается на слона, чтобы убить его. Бхишма вспоминал эту сцену и превозносил Кришну за его любовь к своему преданному Арджуне, во время которой он даже решился нарушить свое обещание. Krishna becomes obliged to the loving spirit of a devotee and not exactly to the service rendered. No one can serve Krishna completely. He is so complete and self-sufficient that he has no need of any service from a devotee. It is the devotee's attitude of love and affection for Krishna that makes him obliged. A very nice example of this obligatory behavior was manifested when Sudama Vipra went to Krishna's palace. Sudama Vipra had been a class friend of Krishna's, and due to his poverty, he was induced by his wife to see Krishna to request some aid. When Sudama Vipra reached Krishna's palace, Krishna received him very well, and both he and his wife washed the feet of Sudama Vipra, showing respect to the Brahmana. Remembering his loving affairs with Sudama in their childhood, Krishna began to shed tears while receiving him. Руководимый любовью. Кришну обязывает любовь преданного к нему, а не служение как таковое. Он настолько совершенен сам и самодостаточен, что не нуждается ни в чем в служении. Только любовь преданного и его привязанность к Кришне делают Кришну обязанным ему. Какой признательностью Кришна может оплатить за любовь своего преданного, он показал, когда к нему во дворец пришел Судама Випра. Судама Випра был школьным товарищем Кришны. Он был очень беден, и жена убедила его отправиться к Кришне и попросить его о помощи. Когда Судама Випра добрался до дворца, Кришна принял его со всеми почестями, какие полагаются оказывать браманам, и вместе со своей женой омыл его стопы. При воспоминании о том, как они с Судамой Випрой были привязаны друг к другу в детстве, у Кришны на глаза навернулись слезы. Another instance of Krishna's obligation to his devotee is described in the 10th canto, 9th chapter, verse 18 of Srimad Bhagavatam, where Shukdev Goswami tells King Parikshit, "My dear king, when Mother Yasoda was perspiring, tired of trying to tie up Krishna with rope, Krishna agreed to allow her to bind him.
Krishna as a child was disturbing his mother by his naughty activities, and she wanted to bind him up. Krishna, Mother Yasoda, brought some rope from the house to tie the child, but she could not tie a knot due to the shortness of the rope. She tied together many ropes, but when she finished, still the rope was too short. After a while, she felt very tired and began to perspire. At that time, Krishna agreed to be bound up by his mother. In other words, no one can bind Krishna by any means other than love. He is bound only by obligation to his devotees because of their ecstatic love for him. Другое проявление признательности Кришны своим преданным описывается в 10-й песне Шримад Бхагаватам, где Шукадева Госвами говорит Махараджу Парикшиту: «О царь, когда мать Яшода взмокла от пота, безуспешно пытаясь связать Кришну веревкой, он позволил ей связать себя. Как-то в детстве Кришна рассердил мать своими проказами, и она решила его связать. Яшода взяла веревку и попыталась связать ребенка, но не смогла завязать узел, так как веревка оказалась слишком короткой. Тогда она связала вместе много веревок, но их длины по-прежнему не хватало, чтобы связать его. Через какое-то время она почувствовала усталость и вспотела. Тогда Кришна позволил ей связать себя. Иначе говоря, Кришну невозможно связать ничем, кроме любви. Его может связать только чувство признательности своим преданным за их экстатическую любовь к нему. All auspicious. The person who is always engaged in auspicious welfare activities for everyone is known as all auspicious. After the disappearance of Lord Krishna from this planet, Uddhava began to remember the activities of the Lord and said, Krishna satisfied all great sages by his wonderful pastimes. He demolished all the demonic activities of the cruel royal order, protected all pious men, and killed all cruel fighters on the battlefield. Therefore, he is all auspicious for all men. Всеблагим называют того, кто всегда занят деятельностью на благо всем. После ухода Кришны с этой планеты Уддава, погрузившийся в воспоминания о деяниях Господа, сказал: «Своими замечательными играми Кришна доставил удовлетворение всем великим мудрецам. Он положил конец демонической деятельности безжалостных царей, защитил праведных и уничтожил в бою всех жестоких воинов. Таким образом, он всем приносит только благо». The person can always put his enemy into calamities is called powerful. When Krishna was present on this planet, just as the powerful sun drives away all darkness to take shelter in caves, he drove away all his enemies who fled like owls to take shelter beyond his sight. Самый могущественным называют того, кто способен одержать победу над любым врагом. Когда Кришна находился на этой планете, он, подобно могучему солнцу, заставляющему тьму отступать в пещеры, разогнал всех своих врагов, которые разлетелись словно совы, чтобы только не попадаться ему на глаза. The person who becomes well known due to his spotless character is called famous. Самый знаменитым называют того, кто славится своим безупречным характером. Kali Yuga now, it seems like people have the most dirty character. They are infamous. They get all the publicity. Nobody hears about people that have spotless character. The social media, the main media, they're not interested in that. Сейчас в Кали-югу и прославляются именно те, у которых очень мерзкий характер, но никто не прославляет, то есть те люди, у которых очень хороший характер, они остаются неизвестными. It's stated that the diffusion of Krishna's fame is like the moonshine, which turns darkness into light. In other words, if Krishna consciousness is preached all over the world, the darkness of ignorance and anxiety of material existence will turn to the whiteness of purity, peacefulness, and prosperity. Говорится, что слава Кришны распространяется подобно лунному сиянию, превращающему тьму в свет.
Иначе говоря, если проповедовать сознание Кришны по всему миру, тьма невежества и тревог материального существования превратится в свет чистоты, спокойствия и процветания. When the great sage Narada was chanting the glories of Krishna, the bluish line on the neck of Lord Shiva disappeared. Upon seeing this, Gauri, the wife of Lord Shiva, suspected him to be someone else disguised as her husband, and out of fear she left his company. Upon hearing the chanting of Krishna's name, Lord Balaram saw that his dress had become white, although he was generally accustomed to a blue dress. And the cowherd girl saw all the river water of the Yamuna turn into milk, so they began to churn it into butter. In other words, by the spreading of Krishna consciousness, by the glories of Krishna, everything became white and pure. Когда великий мудрец Нарада воспевал славу Господа, голубоватый след на шее Господа Шивы исчез. Увидев это, его жена Гори заподозрила, что кто-то другой принял облик ее мужа и, недолго думая, покинула его. При звуках имени Кришны одежда Господа Баларамы, которая обычно была голубой, побелела, а девушки-пастушки увидели, что вода в Ямуне превратилась в молоко и принялись пахтать ее. Иначе говоря, благодаря распространению сознания Кришны, то есть славы Кришны, все становится белоснежно чистым. Any person who is very dear, as for Krishna's popularity, there's a statement in the first canto, 11th chapter, verse 9 of Srimad Bhagavatam, that deals with his returning home from the capital of Hastinapur, while he had been absent from Dwarka at the Battle of Kurukshetra. All the citizens of Dwarka had become morose. Then, when he returned, the citizens joyfully received him and said, "My dear Lord, while you were absent from the city, we passed our days in the darkness of night. And in the darkness of night, every moment appeared a long duration of time. So while you were gone, every moment appeared to be us as millions of years. And separation is completely unbearable to us." This statement shows how popular Krishna is all over the country. Всеобщий любимец. Всеобщим любимцем называют того, кто очень дорог всем людям. О любви людей к Кришне рассказывается в первой песне Шримад Бхагаватам при описании его возвращения домой из столичного города Хастинапура. Во время его отсутствия в Двараке, пока он участвовал в битве на Курукшетре, все жители Двараки ходили угрюмыми. Когда же он вернулся, горожане радостно приветствовали его. «О наш Господь, пока тебя не было в городе, наши дни были погружены во мрак. Как во мраке ночи каждое мгновение тянется очень долго, так и в твое отсутствие каждый миг тянулся для нас миллионы лет. Разлука с тобой нестерпима для нас». Эти слова показывают, как любим был Кришна в своей стране. A similar incident occurred when Krishna entered the arena of the sacrifice arranged by King Kamsa for his death. As soon as he entered the palace, the place, all the sages began to cry, "Jaya, Jaya, Jaya," which meant victory. Krishna was a boy at the time, and all the sages offered their respectful blessings to him. The demigods who were present also began to offer beautiful prayers to Krishna, and the ladies and girls present expressed their joy from all corners of the arena. In other words, there was no one in the particular place with whom Krishna was not very popular. Аналогичный случай произошел, когда Кришна взошел на арену для жертвоприношения, возведенную царем Камсой, где его должны были принести в жертву. Как только он появился там, все мудрецы закричали «Джай, Джай, Джай», что значит «победа». Кришна тогда был юношей, и все мудрецы стали почтительно благословлять его. Полубоги, присутствующие при этом, тоже начали возносить Кришне сладкозвучные молитвы, а женщины и девушки ликуя столпились вокруг арены. Иными словами, среди всех людей, собравшихся на жертвоприношение, не нашлось никого, кто не любил бы Кришну. Although Krishna is the supreme personality of Godhead and is therefore not partial to anyone, it is stated in Bhagavad Gita that he has special attraction for a devotee who worships him, name in love and affection. When Krishna was on this planet,
One devotee expressed his feeling in this way: "My dear Lord, if you had not appeared on this planet, then the asuras and atheists would have surely created havoc against the activities of the devotees. I cannot imagine the magnitude of such devastation prevented by your presence. From the very beginning of his appearance, Krishna was the greatest enemy of all demoniac people. Although Krishna's enmity toward the demons is actually comparable to his friendship with the devotees, this is because any demon who is killed by Krishna gets immediate salvation." Питающий пристрастие к своим преданным. Кришна – верховная личность Бога, и потому никому не питает пристрастия. И тем не менее в Бхагавад-гите говорится, что преданные, с любовью поклоняющиеся Его имени, особенно дорогие Ему. Когда Кришна находился на этой планете, один преданный так выразил свои чувства к Нему: «Мой Господь, если бы Ты не зашел на эту планету, асуры, демоны и атеисты наверняка положили бы конец деятельности преданных. Мне трудно даже вообразить масштабы опустошения, которое было предупреждено Твоим приходом». С момента своего явления на этой планете Кришна был заклятым врагом всех демонов, хотя враждебность к ним Кришны, по сути дела, мало чем отличается от его благосклонности к преданным, так как любой демон, убитый Кришной, тотчас получает освобождение. Very attractive to all women. Any person who has special qualifications becomes immediately very attractive to women. A devotee made the following statement about the queens of Dwarka: "How shall I describe the glories of the queens of Dwarka, who were personally engaged in the service of the Lord? The Lord is so great that simply by chanting his name, all the great sages like Narada can enjoy transcendental bliss. So what can be said about these queens who at every moment, seeing the Lord and serving him personally? Krishna had 16,108 wives in Dwarka, and each and every one of them was attracted to Krishna just as iron is attracted to a magnet." There is a statement by a devotee: "My dear Lord, you are just like a magnet, and all the damsels of Braj are just like iron. From whichever direction you are moving, they are following you, just as iron is attracted by a magnetic force." Притягательный для всех женщин. Человек, отличающийся особыми достоинствами, сразу становится очень привлекательным для женщин. Один преданный так сказал о царицах Двараки: «Какими словами описать славу цариц Двараки, непосредственно служащих Господу? Господь столь велик, что всем великим мудрецам, таким как Нарада, один звук его имени приносит трансцендентное блаженство. Что же можно тогда сказать об этих царицах, которые постоянно видели Господа и служили Ему лично? В Двараке у Кришны было 16 108 жен, и каждую из них Кришна притягивал как магнит. Один преданный сказал: «Мой Господь, Ты подобен магниту, а девушки в Радже железу. Куда бы ты ни пошел, они следуют за тобой, как железо, влекомое магнитом». Did you do that in school, where you got the iron powder and you move the magnet underneath? You just can dance around. Quite interesting. Not in my school. Гуру спрашивает, или вы делали в школе такой эксперимент, когда магнитом можно было двигать железную стружку? Yeah, you just have some powdered iron and then a big magnet, and you move it underneath the paper, and it all just stands up on end and moves around, whatever. Это такой эксперимент, что на листе бумаги лежит железная стружка, и под этой бумагой вы возите магнитом, и эта стружка принимает разные формы и двигается туда-сюда за магнитом. Same way we're controlled by modes of nature. Также мы движемся в соответствии с гунами материальной природы. All worship above all. The person who is respected and worshipped by all kinds of human beings and demigods is called Sarva Raja, all worshipable. Krishna is worshipped not only by all living entities, including great demigods like Lord Shiva and Lord Brahma, but also by Vishnu expansions such as Baladeva and Sesha. Baladeva is a direct expansion of Krishna, but his sex Krishna is worshipable.
And Krishna appeared in the arena of the Rajasuya sacrifice, organized by Maharaj Yudhishthira, to all present, including great sages and demigods. Krishna became the Sino, the center of attraction, and everyone offered him respect. Объект всеобщего поклонения. Того, кого почитают и кому поклоняются все люди и полубоги, называют Сарва Радьей, объектом всеобщего поклонения. Кришне поклоняются не только все живые существа, включая даже великих полубогов, как Господь Шива и Господь Брахма, но и экспансии Вишну, проявления Бога, в частности Баладева и Шеша. Баладева – первая непосредственная экспансия Кришны, но даже он поклоняется Кришне. Когда Кришна взошел на арену жертвоприношения Раджасуя, устроенного Махараджей Юдхиштирой, все присутствующие при этом, включая великих полубогов и мудрецов, не могли оторвать от него глаз, и каждый выразил ему свое почтение. All opulent. Krishna is full in all opulences, namely strength, wealth, fame, beauty, knowledge, and renunciation. When Krishna was present in Dwarka, his family, which is known as the Yadu dynasty, consisted of 560 million members. With all these family members were very obedient and faithful to Krishna. There were more than 900,000 big palatial buildings there to house all the people. And everybody there respected Krishna. Обладающий всеми достояниями. Кришна исполнил всех достояний – силы, богатства, славы, красоты, знания и отречения. Когда Кришна правил в Двараке, его род, династия Яду, насчитывал 560 миллионов человек, и все они были верны и послушны Кришне. Члены его семьи занимали более 900 тысяч дворцов, и все поклонялись только Кришне. Богатства Кришны приводили преданных в изумление. This is verified by Bilba Mangal Thakur in the Krishna Karnamrita, where he addressed Krishna thus: My dear Lord, what can I say about the opulence of your Vrindavan? Simply the ornaments on the legs of the damsels of Vrindavan are more than Chintamani, and their dresses are as good as the heavenly Parijata flowers. And the cows exactly remember the Surabhi cows in the transcendental abode. Therefore, your opulence is just like an ocean that no one can measure. Это подтверждает и Билва Мангала Такур в Кришна Карнамрите, обращаясь к Кришне. «О мой Господь, что сказать о богатстве твоего Вриндавана? Простые украшения на ногах девушек Вриндавана ценнее философского камня Чинтамани, а их платья подобны райским цветам Париджата. Коровы во Вриндаване напоминают коров Сурабхи, обитающих в трансцендентном царстве. Поэтому богатство твое так же велико, как необозримый океан». A person who is chief amongst all important persons is called Anu. When Krishna was living in Dwarka, demigods like Lord Shiva, Lord Brahma, Indra, the king of heaven, and many others used to come to visit him. The doorkeeper who had to manage the entrance of all these demigods was very busy day. One very busy day said, My dear Lord Brahma, Lord Shiva, please sit down in this bench and wait. My dear Lord Indra, please desist from reading your prayers. This is creating a disturbance. Please wait silently. Почитаемый всеми, о том, кто стоит во главе всех, говорят, что он пользуется всеобщим уважением. Когда Кришна жил в Двараке, его посещали такие полубоги, как Господь Шива, Господь Брахма, царь Рая, Индра и многие другие. Привратник, пускавших этих полубогов, в один из очень напряженных дней сказал: Дорогие Господь Брахма и Господь Шива, я прошу вас подождать на той скамейке. Дорогой Индра, будь добр, воздержись от своих молитв, это вносит беспокойство. Прошу тебя, дожидайся своей очереди молча. Дорогой Варуна, пожалуйста, отправляйся на свояси. И вообще, дорогие полубоги, не тратьте своего времени даром. Кришна очень занят, ему не до вас. My dear Varuna, just go away. My dear demigods, don't waste your time uselessly.
Krishna is very busy, he cannot see you. Дорогие полубоги, не тратьте своего времени даром, Кришна очень занят, ему не до вас. The supreme controller. There are two kinds of controllers, the lords. One is the independent, is called controller, and one whose orders cannot be neglected by anyone who's called control. Regarding Krishna's complete independence and lordship, Srimad Bhagavatam says that although Kaliya was a great offender, Krishna favored him by marking his head with his feet, whereas Lord Brahma, although having prayed to Krishna with so many wonderful blessings, could not attract him. Верховный повелитель. Есть две категории повелителей: те, кто независим от других, и те, чьими приказами нельзя пренебречь. О полной независимости и абсолютной власти Кришны в Шримад Бхагаватам говорится так. Несмотря на то, что Калия был великим преступником, Кришна все же оказал ему милость, оставив на его голове следы своих лотосных стоп, тогда как Господь Брахма, вознесший Кришне столько прекрасных молитв, так и не смог привлечь к себе его внимание. This contradictory treatment by Krishna is just befitting his position, because in all the Vedic literature, he is described as a complete independent. In the beginning of Srimad Bhagavatam, the Lord is described as Swarat, which means completely independent. This is the position of the Supreme Absolute Truth. The Supreme Absolute is not only sentient, but completely independent. As for Krishna's orders not being neglected by anyone, in Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 2nd chapter, verse 21, Uddhava tells Vidura, Lord Krishna is the master of the three modes of material nature. He is the enjoyer of all opulences. Therefore, there is no one equal to or greater than him. All the great kings and emperors used to come before him, offer their gifts and pray obeisances with their helmets, feet of the Lord. One devotee said, my dear Krishna, when you order Brahma, now you may create the universe. And when you order Shiva, now you may dissolve the universe. You are in this way creating and dissolving the material creation yourself, simply by your orders and your partial representation of Vishnu. You are maintaining the universes. In this way, O Krishna, O enemy of Kamsa, there are so many Brahmas and Shivas who are simply carrying out your orders. Это противоречивое поведение Кришны вполне соответствует его положению, так как во всех ведических произведениях говорится о его полной независимости. В начале Шримад Бхагаватам Господа характеризуют словом «сварат», что означает «полностью независимый». Таково положение высшей абсолютной истины. Абсолютная истина не только обладает чувствами, но и ни от кого не зависит. О том, что никто не может пренебречь приказом Кришны, говорится в 3-й песне Шримад Бхагаватам. Уддава говорит Видуре: Господь Кришна – владыка 3 гун материальной природы. Он наслаждается всеми богатствами, и потому нет никого равного ему или выше его. Все великие цари и императоры приходили к нему с дарами и склонялись своими шлемами к стопам Господа. Один преданный сказал: «О Кришна, приказывая Брахме, теперь ты можешь начать творить Вселенную, и Господу Шиве, уничтожь материальную Вселенную, ты творишь и разрушаешь материальное мироздание. Своими повелениями и с помощью своей частичной экспансии Вишну ты поддерживаешь Вселенную. Таким образом, о Кришна, враг Камсы, все многочисленные Брахмы и Шивы просто исполняют свою волю». Krishna does not change his constitutional position, not even when he appears in this material world. Ordinary living entities have their constitutional spiritual positions covered. They appear in different bodies, and under the different bodily conceptions of life they act. But Krishna does not change his body. He appears in his own body and is therefore not affected by the modes of material nature. In the 1st canto, 11th chapter, verse 738 of Srimad Bhagavatam, it is stated that the special prerogative of the Supreme Controller is that he is not at all affected by the modes of nature. This practical example is this: the devotees who are under the protection of the Lord are also not affected by material nature. To overcome the influence of material nature is very difficult, but the devotees of the saintly persons who are under the protection of the Lord are not affected. So what need is there to speak of the Lord himself? To be more clear, although the Lord sometimes appears in this material world,
He has nothing to do with the modes of material nature, and he acts with full independence in his transcendental position. This is the special quality of the Lord. Неизменный. Кришна не меняет своего положения даже тогда, когда он приходит в материальный мир. Изначальное духовное состояние живых существ в материальном мире не проявлено. Они являются в мир в различных телах и действуют в нем так, как диктует их тело. Но Кришна не меняет своего тела. Он приходит сюда в своем изначальном теле, и потому на него не распространяется влияние гун материальной природы. В первой песне Шримад Бхагаватам говорится, что это особая привилегия Верховного Повелителя не подвергаться воздействию гун природы. Практическим доказательством этому служит то, что влияние материальной природы не распространяется даже на преданных, находящихся под покровительством Господа. Преодолеть влияние материи чрезвычайно трудно, но преданные и святые, принявшие покровительство Господа, находятся вне него. Что же тогда говорить о самом Господе? Проще говоря, Господь, хотя Он иногда и приходит в материальный мир, не имеет ничего общего с материальной природой и действует абсолютно независимо, оставаясь трансцендентным. Это отличительное качество Господа. Any person who understands the feeling of all persons and incidents in all places and all times is called all-cognizant. Nobody can do that except Krishna. A nice example of the all-cognizant quality of the Lord is described in Śrīmad Bhagavatam, first canto, 15th chapter, verse 11, in connection with Durvasa Muni's visit to the house of the Pandavas in the forest. Following a calculated plan, Duryodhana sent Durvasa Muni with his 10,000 disciples to be guests of the Pandavas at the forest. Duryodhana arranged for Durvasa and his men to reach the place just when the Pandavas' lunch had ended, so that the Pandavas would be caught without means to feed such a large number of guests. Knowing Duryodhana's plan, Krishna came to the Pandavas and asked their wife, Draupadi, if there were any remnants of food which she could offer to him. Draupadi offered him a container in which there was only a little fragment of some vegetable, and Krishna ate it. At that moment, all the sages accompanying Durvasa were taking bath in the river, and when Krishna felt satisfaction from eating Draupadi's offering, they also felt satisfaction, and their hunger was gone. Because Durvasa Muni and his men were unable to eat anything more, they went away without coming to the house of the Pandavas. And this way the Pandavas were saved from the wrath of Durvasa. Duryodhana had sent them because he knew that since the Pandavas would not be able to receive such a large number, Durvasa would become angry and the Pandavas would be cursed. But Krishna had saved them from this calamity by his trick and his all-cognizant quality. Всеведущий. Всеведущим называют того, кто способен понимать чувства всех людей и знать, что происходит везде и в любое время. Прекрасным примером всеведения Господа является описанный в первой песне Шримад Бхагаватам случай, связанный с посещением лесного жилища пандавов Дурвасой Муни. По замыслу Дурьоданы, Дурваса Муни и 10 тысяч его учеников должны были навестить пандавов в их лесном жилище. При этом Дурьодана рассчитал так, чтобы Дурваса и его спутники застали пандавов врасплох в послеобеденное время, когда у них не будет достаточно еды, чтобы накормить стольких гостей. Зная о планах Дурьоданы, Кришна пришел к пандавам и спросил их жену Друпади, не осталось ли у них хоть немного пищи для него. Друпади принесла ему горшок, на дне которого оставалось немного овощей, и Кришна тут же все съел. В это время мудрецы, сопровождавшие Дурвасу, совершали омовение в реке, и когда Кришна почувствовал удовлетворение, съев то, что предложила ему Друпади, они тоже почувствовали удовлетворение, и их голод прошел. Поскольку Дурваса и его спутники были не в состоянии ничего больше съесть, они отправились во свояси, даже не заходя к пандавам. Так пандавы были спасены от гнева Дурвасы. Дурьодана послал Дурвасу и его спутников, рассчитывая на то, что пандавы не смогут как следует принять такое количество гостей, и Дурваса непременно разгневается и проклянет их. Но всеведущий Кришна хитростью отвел от них беду. Krishna is always remembered, and his name is always chanted by millions of devotees. But the devotees never become satiated because of being disinterested in thinking of Krishna and chanting his holy name. The devotees get newer and newer impetus to continue the process. Therefore, Krishna is ever fresh. Not only Krishna himself, but also Krishna's knowledge is ever fresh.
Bhagavad Gita, which is imparted 5,000 years ago, is still being read repeatedly by many, many men, and still new light is always being found in it. Therefore, Krishna in his name, fame, qualities, and everything in relation to him is ever fresh. All the queens of Dwarka were goddesses of fortune. It is said in Srimad Bhagavatam, first canto, 11th chapter, verse 33, that the goddess of fortune are very fickle and restless, so no one can consistently captivate them. Thus one's luck will always change sometimes. Yet the goddess of fortune could not leave Krishna for even a moment when they were residing with him in Dwarka. This means that Krishna's attraction is ever fresh. Even the goddess of fortune cannot leave his company. Вечно обновляющийся. Миллионы преданных постоянно помнят о Кришне и повторяют его имя, но никогда не пресыщаются этим. У них не только не пропадает интерес к размышлениям о Кришне и повторению его святого имени, но все время появляются новые стимулы, чтобы продолжить делать это. Следовательно, Кришна вечно обновляющийся. И не только сам Кришна, но и знания, данные им. Бхагавад-гиту, поведанную 5000 лет назад, вновь и вновь перечитывают миллионы людей, всякий раз обнаруживая в ней новое. Таким образом, Кришна и его имя, слава, качество, словом, все связанное с ним, никогда не увядает. Все царицы Двараки были богинями удачи. В первой песне Шримад Бхагаватам говорится, что богини удачи очень переменчивы и непостоянны, так что никто не в силах удержать их. Удача рано или поздно изменяет человеку. И тем не менее, живя с Кришной в Двараке, они не в силах были расстаться с ним даже на мгновение. Это значит, что привлекательность Кришны никогда не увядает. Даже богини удачи не в силах покинуть его общество. Regarding Krishna's attractive features being ever fresh, there's a statement by Radharani and Lalita Madhava in which Krishna is compared to the greatest sculptor because he is expert in chiseling the chastity of women. In other words, although a chaste woman may follow the rules and regulations of Vedic principles to become ever faithful to their husband, Krishna is able to break their stone-like chastity with the chisel of his beauty. Most of the girlfriends of Krishna married, but because Krishna was their friend before their marriages, they could not forget his attractive features, even after their marriage. О постоянно обновляющейся привлекательности Кришны рассказывается в Лалита Мадаве, где Радharani сравнивает Кришну с величайшим скульптором, так как никто лучше него не способен раскалывать женское целомудрие резцом своей красоты. Иначе говоря, как бы целомудренные женщины не пытались хранить верность своим мужьям, строго следуя всем правилам и регулирующим принципам вед, Кришна способен расколоть камень их целомудрия резцом своей красоты. Большинство подруг Кришны были замужем, но поскольку Кришна дружил с ними еще до их замужества, они не могли забыть его притягательные черты, не потерявшие над ними власти, даже после того, как они вышли замуж. Okay, we'll stop. Next one is Sachit Ananda Vigraha, and it's long. And we need something to keep us excited. Следующее качество – это Саччитананда Виграха, но мы на нем остановимся для того, чтобы у вас было вдохновение почитать об этом завтра. So thank you all very much. Lily is always there and everything. Steady. You're all very steady. Thank you very much. Okay, everybody, Hare Krishna, microphone unmuted. Everybody unmute. Hare Krishna. Everybody unmute. Все включите свои микрофоны. Boris. Гуру Махарадж хочет вас послушать. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Rama, Rama, Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's Friday. Time for Harinam Sankirtan.